azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe ende riri rinogore rinopisa ridyiwe ende zvakatooma mufunge right. Mukomana atanga kubudikira nyaya dzake akutaura I am sure I don't know kuti pamwe chindege changa chamutsika Kasukuwere ari pama1. Kasukuwere ari kugara muka backroom kake. Kasukuwere abudo akuda kupindira akuda kunyebera kuti heartbreaking as if haasi kuziva zviri kuitika, but we all know kuti everybody munhu wese chazoita kuti afunga kuti ndakuda kuchienda kunotanga kuita zvinhu zvangu ndiri muSouth Africa, ndada kugara munyika yeSouth Africa, zvakakonzereswa naMugabe neadministration yake yaisanganisira ana Kasukuwere ivavo. That's why choti most of the times panonzi nhingiriki ndakazodai so tobva tati iwo Mugabe kana tikanyatsozvifunga tinonomboti pasi newe futi chero uri mabhonzo imomo, but tongoti yedu regai vakafa vaita sei vavigani vaita sei hanzi wafa wanaka aisiyo nyaya yacho, but iri nyaya dzevapenyu tiri kudhila nevapenyu vacho vakasara kuti tisakangana maproblems. Vakomana ndo vaibhura vanhu ma2008 vacho 2008 ndo pakatozotiza maZimbabweans akawanda vachipinda muSouth Africa. Iye Kasukuwere ndobva azoteerawo mugore rakuna na 2017 ikokoko ndobva ateerawo akanomhanyawo vachinotiza zvovaitiza. So ari kutaura kuti heartbreaking achitaura situation iri kuitika muSouth Africa iko zvinezvi. But guys, let's talk about this. Today I'm in a good mood, saka let's dive into the comment section. Tunzi kuti Kasukuwere ari kuoneswa kuti chine maZimbabweans. People are now saying you were one of the people who caused the suffering of Zimbabweans. Save Kasukuwere, now you try to be a saint. Many people died because of you. Uneropa maoko ako iwe dai uri mumwe zvako. Dai wachitonyarara. People are very angry with this guy. Victims of bad governance, one day it will be embarrass the whole government in front of the whole world. Propaganda inoshaya ganda kumeso. With all due respect, Kasukuwere, a significant number of these people left Zimbabwe when you were in government. Bad governance has been at the core of Zimbabwean leadership since time immemorial. If you had done the right thing during your time, life wouldn't be this messy. Ndo imwe nyaya iri kutaurika panapa. Do something about it. Kwete ngoti heartbreaking sina nebasa rese ndimi makakonzeresa kuti vanhu vatange kutambura zvavari kuita iko zvinezvi. Chief nzgodzaka vadaka, you were part of the ZANU goons which caused suffering to our people. Now that you no longer with the feeding though safuna wakuda kunyebera kuti pengera wakuti hanzi heartbreaking zisina musoro. Guys, I don't know how many times ndichigara ndichiudza vanhu kuti nhasi ukaona uri panyanga, uri patsono, uri pashuga, uri kunakirwa izvezvi uri muZANU PF, panoiswa zvimwe zvomutemo panoomesera vanhu, do not support that nonsense, because mangwana you will be a victim of the system yamunenge mabuilda. Muchazobuilda the system rekuti richazosara rakumedza iwewe, vana vako, vazukuru vako. Izvezvi kana suffering ichinzi iripo wakutanga kuzviona. Imagine Kasukuwere busy kuchengetwa nemukwasha, zvinonyadzisa kusvika pakaita sei. Ariko muka background kake haana eni basa rako mukachienda kungotamba betting 24/7. Guys, why? Because of bad governments. Because vakajera mabasa echiminista asingari ari easy. Kungoswera munhu akagara paka laptop hapasisina zvaari kuningira, saka akuzvifila izvezvi. Sorry zvenyu guys, nezvakaitika hazvichataurike. Heartbreaking. But vanhu paitika zvinhu izvi sezvo vachirova vanhu vachiita team maparakwati, heartbreaking haina kumbonge yaringa musoro make, because yanga iri nguva yavo yekugananda. And for your own information guys, chikomana ichi was the biggest gananda panguva yake, and hatife takakanganwa kuti ndiani akakonzeresa izvozvo. And tirikuona kuti vanhu vari kuramba vachingomuudza the same statement. Iwewe ndiwo wakakonzeresa, ndiwo wakaita kuti vanhu vasafe kudai so. Do you remember 27 June Mugabe mu office? It is one of the factors that drove people out of the country. And 27 June Mugabe mu office, it was 2008. What happened? Pakarowa munhu, pakamhanya munhu, vanhu vakaitwa zvakasiyana siyana
but guys tarisai manje kwa zvave iko zvinezvi zvakuchinetsa zvakushungurudzwa na iye because he is in South Africa as well, because akuda kunyebera kuda kusympathize nevanhu akambotira dovhura ka political party achida kutsvaga ma sympathizers kuti vanozokwanisa kuuya ma investors kuti akwanise kunobobo deal rake. Zvakaramba zvese izvozvo and people were complaining, why muri kumudaro, muri rough. Guys, situation iyi haina painombobvira yakanakidza iyi, and zvinhu zvese zviri kuitika zvazvina musi zvinombobvira zvakatinakidza munhu izvi. Munhu wese ari kuchema and umwe anobvunza kuti aizvi ko mutori nemwoyo. People fled Zimbabwe after March Central become uninhabitable to many people over suspected MDC ties and after the Chaona massacre involving a known MP. Zimbabwe has been a crime scene since your time, Mr. Kasukuwere. May the victims of Chaona massacre rest in peace. And urikuona kuti vanhu vari kunyatsotoziva nemo and this guy is pretending as if anacho ari kuziva. Heartbreaking. Moyo wacho ameno. But in one thing that I believe, these guys, I ndifunga kuti vane tumoyo tudiki twetwe tune vamwe vanhu moyo seine vamwe vanhu kunzi vane I think mazi heart zihombe mazi love akanenge kadrowa kumadziro ndo type ezimoyo racho raanenge anaro, because dai anga ni vanhu vekuti vane moyo yakafanana nevamwe vanhu I don't think kuti aizowana nguva yekuposta this nonsense. Mukoma Kasukuwere, with the monies you guys made and have, I'm sure you can afford a few buses to take our people back home. That act of kindness might just show how much you care about our people. So mumwe ari kufunga kuti Kasukuwere achiri nemari. Guys, let me tell you something. Kana uchinge watotanga zvezviganande unosara usina mari. Kasukuwere is broke zvekuti imimi muri kutomukira kuseni uchitoti ndiri kuenda ndikugadha mudhuri, ndiri kuita security, ndiri kuita chimudhudhudhu changu, ndiri kutorwa Mr. D deliveries, ndiri kutorwa maboats angu. You are better than this guy. Chasara chingoripo ari kungobeja achitamba mabhiza zvindege, achitamba mabhora zvakasiyana ari muka backroom ari kuchengetwa nemukwasha. So don't expect kuti pane mari ichange iripo. Ana zhuwawo takanzwa kwa vakatiza vakaenda ikoko vakamboendawo vachifunga kuti vada kuita investment mufarm kusvika zvatsva, because gore racho raakanoenda icho achinoita ari ma inputs zvakasvika zvikatsva, and then the next thing zvikanzi hatingamboite partnership newe, then waakuita sei akungoitawo mari chomupras achidrive tractor. So it's the situation yezvinhu zvinenge zvichiitika, same as Jonathan Moyo professor akamba angobuda munyika achimhanya basa kwa kungofamba nechimudhudhudhu, and then the next thing hapana zvimwe zviri kufamba ikoko, ari kugara mukakebheni mubackroom, but nyaya yekuti kakebheni kari mumadheudheu, saka hazvioneke manje kuti mukomana ari pakutambura ari pakushupika. Saka those are the people vave muri kuti imimi anokwanisa kubudikira achibatsira. Those are the guys vamuri kuti imimi anokwanisa kubudikira achinonzi ari kana chaanokwanisa kubatsira munhu. Guys, ngatikurei, ngatikwane. Results of arrogance and disrespect. If they had not disrespected the hand that has fed them for 3 decades, none of this would have happened. We are tired of Abahambe. I don't know which hand are they talking about, because you cannot disrespect the hand that for 3 decades. Which hand? Which one? Let's be very honest. People have been here because of Mugabe era. Let's be very honest. This guy uya akatopinda wakangopuwa chibhazi chakatoputika mavhiri achitongopinda wakatanga chirowa chakadaro chakufamba nejenjere vakazvokaramba zvichingoita nga zvikungoita wese zvakadaro. Saka izvo vakutry kupecha mavhiri acho kuti chibhazi chitry kufamba. That's the situation iripo. There is nothing chekuti tingataura nezvacho komana. You know, this guy who ari panapa ari kuti I went there Thursday and today bad situation. Yesterday I actually thought about buying a big tent, but damn, a big tent cost is close to 35,000 rands. Zanu yatiparira ndozvimwe zvekutaurwa nemumwe munhu panapa. It's a shame on you, comrade. Imagine we had diamonds revenue which disappeared during your heydays. Had that been invested in our country, we wouldn't be crying like this. Usadaro shamwa munhu wese. Everyone is blaming Kasukuwere. Imibambo nyarara zvenyu. You were part of the problem that led so many Zimbos to seek refugee. Even in the new great Zimbabwe, we aren't going to forget. You are still going to answer for your crime.
crimes. Exactly, this is the spirit, this is what we want. Atichade vanhu vokuti akapara mhosva odzoka kuti let's join hands together, let's be united, taakuda new Zimbabwe, new chakadai wakaba wakaitira vanhu utsinye, wakaponda vanhu vakambofa zvavo, iwo obva wasiwa uchisirwe. We don't want to see those guys. Izvo kune vana vakawanda vekuti they were trying to connect with him thinking kuti maybe he's a good guy, but look now today they're still rot in jails because of this guy, same guy. So what are you guys talking about? Kasukuwere is full of nonsense. Ndo vanhu vandakatoona kuti ava vadi kusekererwa ivava. It's better to remain quiet than mocking people. This guy is mocking our people. Right, it goes all the way back to you when you and granddad Bob made at the economy and you brutalized voices that were working to draw your attention to your problems you started. And nyaya iripo ndeyekuti ma politicians avadi kudzokera ari mupower zvake. Muri kukanganisa nyika pakadai so. Munhu wamaisa pa ministry yakadai so horo wari kufamba nawo unouraya nyika avana basa nazvo. Unonotozviroverwa izvozvo. And my question is this: if Zim cannot even afford a bus ticket back home and we are camping outside their embassy, then what exactly are they doing in South Africa? Look now, let me tell you something. This guy ari kunyebedzera kupenga. Munhu unopinda mu South Africa uchishanda uchingwafa. Let me tell you something. Kuna vanhu musati mamboya ku South Africa. Ukamuka makuseni marobots andimi munongoti pa marobots apana iripo apinoti marobots, yes, ma traffic lights wa panenge pane vanhu vanenge vakagara every day vachitsvaga mabasa ipapo. Dauti munzwisise zvinhu izvi. Namba iyoyo haisi shoma. Vanhu vava vari kutogara kuma locations, vari kufeeda mhuri dzavo, kuri kutodyiwa every day because of that hustle rekumirira anonzi ma peace job. Muri understand? Saka kunonzi kumarketa every day munhu anenge akabata kana chibhodi chake chakanzi penda, umwe anongoenda asangana chaye nacho ongomirirawo general hand rekunonzi chibaba ande murungu anongosvika ndoda vanhu 4 vanondibatsira kutama, otokutakurai motonomubatsira kutama, mopiwa kana ma 200 rands or ma 300 rands. The next day umwe anongosvika ndoda munhu anondibatsira kuita garden rangu ndinongerewo kana madhodhembwa or what watoenda, you call it a day. The next day mwanosvika ndiri kurenovata, ndiri kuda munhu anondibatsira kana kutakura zvidhina zvangu achisa mukati achibatsira mabhilda angu, watoshanda, you call it a day. Next day guys da kuti mundibatsirewo, ndiri kudawo kuti chinchi uchingodzokera every day uchingotorwa mararamira ari kuitira vamwe vanhu. Dzimwe nguva unomboshaya unoona kuti 3 days usina kutora, but muri inenge chirarama and life goes on. That person you can't expect kuti ange ane mari yakawanda yakasave. Anoiseva sei? Unomboti 3 days otorwa, 3 days kana 5 days to come autorwa, unoramba uripo. That money inenge chingosustain iwe ubata rent, unongori pa rate race, ukabata rent, ukatenga chikafu, ukadya, ikapera, the next thing wongodaro uchingodzokera. Saka atina expect kuti munhu anganza ane mari ari kuita, but ari kurarama, at least ane something chiri kumukeep busy. So that person kana chingazo affectika, don't expect him kuti anza ane mari anayo, anoiona kupi zvaku affect apa chaendeka pa robot vari kuti aba hambe apa mirike, unomanya apa wazona. Saka don't ask my questions are useless. Even kuna vanhu vanoenda kumabasa, uri kushanda mushopu, unofunga kuti mushopu munobhadharwa mari inoshandwa momo, zvimari zvishoma, amuchashandiki, amuchadzokereki, mangwana unotwa zvese urimo. Uri kushanda even pane mamwe macompanies ekutoti apacha unongoeka basa racho rapera, iwe unoshanda chero kuZimbabwe kwacho une mari. How much do you have? Ndona mukunyebera ushamisika munyebera penga. Saka vari kuita chikoko, vari kutoshanda kuraramisa mhuri dzavo because munhu ari kubhadhara school fees every month, ari kuchengeta vabereki vake, saka uda kuti agara akasevha imwe mari inobva kupi? Life yacho yakatooma kwese. So this is the situation inofanira kunge ichiaccept kana munhu wese. I don't want vanhu vanotanga kubvunza zvima questions zvisina basa rese kana vari ikoko vari kuita chi. Imi munofungidzira kuti vanhu vese vari kupenga here, mukufunga kuti vanhu vese havasi kuziva zvavari kuita. But because of the situation, so please never underestimate anyone, never underestimate munhu ari kuhasela achita izvozvo, because iwo kana kutoramba uri kwauri ikoko wakatozvitadzawo. Some of you muri kubvunza nonsense idzodzo because mune ma relatives ariko, muri kuzviziva kuti iwo hama yako iwo itori pajoni panapo, saka haukwanise kuita anything because unonge uchida kutry kuzvicompare nethat person. But tikada kutotarisa pamwe, that person is 10 times better than you because akakwanisa kuhasela. Unoti situation yakaoma baabuda akaenda akati andingambotorwa nezvinodhaka. Vamwe vakatoita zvakawanda, vamwe vakudrive matraki, even unozoti mabasa akawanda emaoko akadzidzwa nevanhu, painting chakadai zvakawandisa zvakadzidzwa nevanhu. Now people are living, people are making, people are doing something good, something great for their families.
but kana zvichinge zvaaffectika uda kuti vaite sei, mari yacho unoiona kupi? Iwe unongo watomira kuti mwedzi upere utoda rent every month, mari yese inongopera. Ndo raramo yacho yatopo kuti mhuri yararama, vabereki vorarama, uda kunzi kusevha mari iyo inonzi nosevha, zvisevheke zvimari izvi zvishoma. Iwe uda kukubvunza izvezvi chero ukanzowapuwa ma 4,000 rands inotambira munhu per-month kana 6,000 rands, wobva wati ngatiti for example, let me calculate 6,000 rands. Wopuwa 6,000 rands nhasi, handiti wapuwa 6,000 rands yako, wobva wanzi rent uda kubhadhara rent ya 1.5 yasara 4.5, uda kutenga chikafu che 2,000 kuti chinokwanawo unzi mwedzi wese wapera chacho 2,000 wasara ne 2.5. Uda kupfekawo because ungazoramba uchingofamba vanotama mvemveka mahembe acho, kungoti ngatingoti 500 rands because tumari tinozongobata wosara ne 2,000 rands. Iyo une mwana une mukadzi vari kuda kutomboitawo vachimboonekwawo, mwana ari kuenda kuchikoro every time, ari kuenda ari kunhikirikini, ngatiti ari kuenda ari kuZimbabwe because tikatoti ari kutoenda ari kunogwa yato drama rakatikurisa. Ngatiti une vana kana 2 vari kuda kuendeswa kuchikoro, hauna here mamwe marelatives, une vabereki vekuti vanoda kutiwo vachionekwawo vachicheukwa, saka unosara nechi? And then munhu anokubvunza kuti kana vachinge vaaffectikwa vakushaya mari dzemabhazi vari kuita chiko, unofunga kuti vanhu vanobуда vachizodzoka kuZimbabwe vachidzoka muna December, unofunga kuti kuzvifarira here? Ndozvamunofunga here guys makagara ikoko? You think kuti these guys they just want to come back in December vachidai so? Munofunga kuti vanozvida kutomirira kuti at least pamwedzi kuti ndichienda kwanisa kuenda kumba rega ndichisevha 300 rand per month, oro kuti alright ngandisevhe at least 500 rands kuna munhu arikutokwanisa kutoita mari chaiyo. 500 rands panoperawo gore munhu anenge ane ka 6,000 rands kake kaanenge asevha ma 5 per month, ochikwanisa kuti ndakumbokwirawo bhazi ronzi kana 1,000 or 1 point something depending neside raunenge uri munhu, wotombonoona hama neshamwariwo zvimazuva shoma wotenga kuti hembe tiwange wakatenga kuti uchimbouyao womboonekawo. Unofunga kuti vanopenga vanhu vanozozvinzi asvika munhu auda kudzokera kutengesa chero foni, munofunga kuti kuda, munofunga kuti life yacho inenge iri easy? Atidi kumboswera tichinyeberana guys. Mabasa etype acho ari kutowanika acho ari kuwanika muSouth Africa macho munomu awanike kuZimbabwe, akwanise kureraramisa mhuri that way. Imimi amuri kutoti mapeace job acho tikatarisa vanhu vari palevel rokuraramwa nemunhu ari kungoraramawo zvakare muSouth Africa muno, zvaari kusangana nazvo nezvaari kuita nezvaari kuwana zvacho, ari kutorarama better than wamuri kuti ari kunhingirikina ari kuZimbabwe. Usateerere munhu wekuti vari kukwanisa kukupindurai because vari kuuya vari kuhendi repropaganda. No, usateerere munhu akadaro, usateerere munhu ari kuside repropaganda. Tikada kukompea mabuilder, yokompea builder wekuZimbabwe ari kuvaka ari kuZimbabwe wonzi ndi builder wochikompea nemabuilders vari kuvaka dzimba dzevanhu, vari kusumudza dzimba dzevarungu. We can't compare the two because vakomana vamwe vakatodaiso vakatenga zvichampu zvavo vari kutoraramisa mhuri vachitodai vachitoenda. So guys, hakusi kuda kuti zvinhu zvinenge zvakadai so, hakusi kuda and hakusi kupusa futi kuti munhu ari kuti ainda kutongogarawo wangu kunoku ndichibva ndaita ndichingonodai so ndichingonongwavha ndichidai so. Hakusi kuda and hakusi kuzviitisa and hakusi kupusa. So nyaya iyoyi inofanira kutosolvwa negovernment. Vanhu kana vachinge vanozviisa panzvimbo 1, government ngaitoona kuti vanhu vedu vastranded uku, vastuck. So kana vanhu vachinge vastuck ndo pane pachidiwa nzichi mabhazi chienda munotakura vanhu. Kada kungodeclare munhu wese webhazi nyora matrips ako pasi, unouya uchitiratidza formula unenge wadeclare wapinda nevanhu paboda, handiti wochinyora nigiri nako pasi wodeclare formula yako wapinda naro paboda nevanhu vako, wosvika uchitora mari kuoffice, muchingodedzera office 1 muone kuti hazvinotora nguva here kuti vanhu vese havambosare vakaungana. Government yokuedza kuti bhazi mari yakati uyo uchitora mari yako zvinopera zvese ka1. Then wochiti munhu ane chidziyo chakewo, uya nefiriji yako, uya nechimubhedha chako, uya nechinchipo tsvagwa zitrailer rinongoti parinotakura vanhu paya robva rangohaka rakaita se rakazadza vanhu richingoenda nezvinhu zvakadaro. Unofungidzira kuti vanhu vese vanoramba here vachichema machembero vari kuita, but because government yacho inoignore tobva tasangana nevanhu vacho vanotanga kubvunza vachitaura rafu yakadaro, munoita kunge vanhu vanopenga, vanhu vanotanga muri kuputa mbanje.
imimi muchitobvunza life iri kurarama mamwe munhu kwamuri moiona kunge joke. Hakusi kuda ende hakusi kupusa. Hatidi kuzvinzwa izvozvo next time. And ndinoziona kuti vamwe ndiri kuziva kuti makamirira even your brothers and sisters, your cousins vari mujoza munomu kuti achingodzoka chete da kutanga kumuseka. Hapana chinosekesa nekuti iwo wacho wakasara uri koko wakaita chii chisingasekesi. Uri kumbotambirawo mari iwo isingasekesi iwo zvawakasara uri ipapo. So ngatizvibate naika. Hatidi kuti tirambe tichizoudzana mashoko asiri right totanga kutanga pamwe tiri kuda kufinhurana kana kuita sei. Situation iyi irapa ina kumira zvakanaka. Situation iyo iyi inoda kusorovwa with love. Vanhu vakanosangana murudo vowirirana murudo zvinhu zvobva zvafamba murudo. Thank you so much guys for tuning in to Korean TV. Zvamanje ndiri kumboti have a good day. I understand kuti vazhinji mune zvakawanda zvekutaura nezvekukomenda. Ngatisangane mucomment section. Unonge une side rako ora ndambopfuro nemugarden mako, ndinenge ndambopfuro ndatsika nemunda mako, pamwe zvichidawo ndiwo shange udawo seka vanhu, but zivai situation nemararamiro anoita vanhu. I wanted to have a documentary. Ndichigadzirisa nyaya idzi, ndichifamba mumabasa, ndichitaura navo guys, muri kurarama sei, muri kuita sei, mabasa acho amuri kushanda acho muri kuwana mari chichirudzi. Maybe vanhu manga muchikwanisa kuzowana a better understanding yezvinhu zvinenge zviripo. But I will try by all means, by the God's grace, I will try my level best kuti ndikwanise kunge ndichidzifambira nyaya dzacho.